Привіт-привіт! Сподіваюся, у вас справи добренько. У мене точно все добре. Попрацювала, трошки втомилася. І біжу виконувати квести. Сьогодні нас чекає Себастьян провідати сестричку і бігти туди, до чортиків. Часу маю годинку з хвостиком і сподіваюся, що все встигну. Звільнила сумку від звірів, попродавала зайвих. Може, по дорозі зловиться хтось. А це ще що було? Дракон пролетів поруч. Круто. Оце так-так. Треба відразу відкривати всі точки телепорту. Так, вибачте. Я звук перевіряла, мені здалося, що щось іде не так. Хоп. Але повисіли в повітрі перед болотами. Чим погано. What is it? What's wrong? Goblins, that's what. Ranrock's lot. Nasty creatures. Ambushed me, they did. Nothing's safe anymore. I need a little something. Something to protect me if I run into them again. Maxima potion, that would do it. О, тобі пощастило, хлопче. You're Воно в right, мене the є. world's not safe at the moment. It's best to take precautions. Here, use it wisely. Oh, I will. You can be sure of that. Ranrock's lot won't take me down. And I've you to thank. Please, Кентавр. accept this gift in exchange for your help. А, я йому дала максимальне, він мені невидимості і громове. Що там, з багнюками попадаємося? Я тебе не зупинила хіба? Оу, боляче. Ні, хлопці, мені це не подобається. А все одно треба було зілля потратити, а то в мене вони є. Тратити нікуди. Пізно я. О, чорт ж з вами. Ну, ці хоч чекають. Розучилася я. Чу. Фух. Їх треба левіосити, коли язика висовують. Ой, ні, не люмос. Ой, не люмос, там треба.
Награлася. Навоювалась, полетіли далі. Так. Здається, з патчем ще виправили трохи повороти. Не такі різкі. Revelio. Якийсь квест, кульки. А тваринки десь тут були. Тваринки вперед. Цікаво, хто там водиться. А, ці у мене є. Дуже з ними заморочено. Revelio. Not your best moment, I fear. Такс. А тут. О, Ніфлер! Секунду. Мені треба свої ловчі назбирати. Так і... Так. Lumos. Не те, давай. Стоять. Стояти. Everything's all right now. Покажись мені нюхач. Дівчинка. Така голубенька, блакитненька. Таке віддала, до речі, місяці. Зараз у мене 0, але зате я можу відкривати замки другого рівня. Такс. Дівчинки, хлопчик. Ку-ку. Біля однієї з жаб моїх є якась Professor Howard, дивна you'll never believe this. позначка. І от мені цікаво стосовно тієї позначки. Чи це якийсь їх, може, рівень? Може вони якісь кращі за інших, дорожче продаються їхні діти? Ну, таке. Скільки я вже пробігла? О, майже. Ну, тоді не буду навіть на мітлу сідати. Це вже поряд. Revelio. Тут-тут. Accio. Incendio. Expelliarmus. Glacier. Incendio. Confringo. Finger. Arrested momentum. Repulsor. Confringo. Тю-тю-тю-тю-тю. Ні, я таке не дозволяла. Confringo.
Інфері. Хорошеньке таке село, де живе Себастьян. То павуки, то трупи. Мухоморчики. Атмосфера. Тільки покажіть мені, тут мав бути телепорт. Here's a pleasant surprise. How nice to see you, my young friend. Чому мені здається, що я туди от не Been дуже ages since хочу? I found anything worth poaching near Cragcroft. Perhaps I'll scout around Felcroft for something to Не poach. шуміть. Треба їх якось. Ні, не так. Взагалі-то це задумувалось по-іншому. Rather unwise coming back this way. I will make you pay. Where did it go? Twasn't nothing. Так. Я майже не користуюся протего. І це не дуже розумно. Marvelous strike. This is where you will. You'll have to fight eventually. Прись. I won't rest until you're dead. Tired. What have you done? Так. Бізюх. О, так, от їх I will make you pay. купою. Трохи не дотягло. Ranrock Вау, has fooled you all. To your я demise. крута. Так, ну це хто хоч. Нормально вийде? Stew. Є. Йо-хо-хо, та пляшка рому. Тихі підступні пірати. Пляж Федлкрофт
Що? А, пляж туди. Обережно, гобліни. Дякую, гоблінів я вже побачила. Так, тепер ти мав мене помітити. Хто кидається? Хто в мене і чим кидається? Не можна так. Вас Бог покарає. Правда, це відбувається не так, як інші люди, як всі в основному думають, бо чомусь люди думають, що Бог карає таку от якусь блискавку з неба відправить, чи як. Він не своїми руками, ні. Просто з вами станеться щось недобре. Назад. Не хвилюйтеся, я вас потім пограбую. Revelio. Alohomora. What do we have here? A demiguise. Демігайс. Напівлик. Дякую за підказку. До речі, де ти? Туди. Туди-сюди. Mine now, demiguise. Де ти їх бачиш? Revelio. Чо? Так от мимо пройшла. О, яка паличка. А, така є нова. Дуже геометрична. Але ця взагалі. Такс. Ну, великий перепад. При тому, що ці були тричі покращені. Їх треба явно вдягати. Ну, тут таке ні. Це ні. Це теж ні. Хоча де вона? Ось така накидочка симпатична. В цьому ходила? Кепка простенька. Все, нічого важливого.
сторінки. Чибик, чибик. Revelio. Бачу. Тренувальні манекени. Так, сторінка біля колодязя. «400 років тому велика посуха. Ля-ля-ля». І знаєте, що це за історія? Це те, що ми бачили у пам'яті. На отій от горі стояли чарівники і відновлювали життя в цьому поселенні. Це я, мабуть, трохи перегнала події. Певно, що так. Revelio. Я то просто по скриню йшла. Ну нічого, нічого. It's like a place right out of a storybook. Де там той Себастьян мав зустрітися? Enjoy suffering, do you? О, полиця для кімнатки. Revelio. Тут живуть гравці у квідич. Я знала, зверху має щось бути. О, вивчила Левіосу і воно саме. Incendio. Confringo. А, можна було просто рознести, щоб воно впало. Себчику, де ти мене чекаєш? Off on another adventure, are we? Alohomora. А, штопорно-коричневе, ну це не моя тема. Revelio. Більше нічого? Більше нічого. You made it. Угу. Так і було. Дуже старалася, аж спітніла. Enjoying the view? Keeping an eye on things.
Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by То one вона of не them, хворіє, вона possibly with a проклята. wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. Добре, This way. веди. Розберемося. Я так розумію, що його сюжетна арка побічних квестів буде про Feldcroft те, used to be a lot щоб livelier. розчаклувати With сестру. Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Взагалі він здається Here we are. таким My крутеликом, sister should be just багатеньким, inside. але насправді живуть дуже скромненько. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. Опс, незручно вийшло. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Та я то Poor не проти. Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Ну, звісно, I wish you сльози well. Фенікса це дуже рідкісно, але вони можуть лікувати всякі хвороби. Тільки момент в тому, що That boy will прокляття це ж frame не my last хвороба. nerve. Excuse me, Mr. Селлоу. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her.
I'm so Не sorry. буду I пробувати з ним understand you tried сперечатись. everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. Ну так, I hope to складна see how Sebastian's ситуація. faring. Я в таких ніколи не знаю, що говорити, як правильно людей підтримати. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Хороша сім'я, всі одна за одне вибачаються. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ну, в принципі, проклята вона була Ranrock's темною loyalists are capable магією. of so Ми much трохи more than бачимо people темну realize. магію. They should Може, not be underestimated. щось якось і вийде. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. І знову щось шукають. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. А ми пасуємо один до одного. В зеленому. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. Ясно? Так. Назад. I won't rest. Dead. Такс. Дихнемо чуть-чуть. Секундочку. Are Все, you піде. sure you're not a muggle? Обійдешся. Ще не вистачало всяких покидьків назад на землю ставити.
Де ти там? Зараза, я ж тебе знайду. You've made your last mistake. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, яке ж ти страшне. Насправді ні. Regret coming here. Так, твої же кноп. You call that spellcasting? There you are. You are postponing me, isn't it? No! How's the one less shit to worry about? Don't you try again, I beg you! I could be for hours! А, так, до речі. Побільше капусти. Nice of you to stop by. Your spells glance off of me. Бач. Ні. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. О, I tried to warn you. Revelio. я багато натицяла не тих кнопок, але якимось чудом все нормально. Що там? Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Цікаво, що тут знайдеться. І що взагалі ці гобліни шукають? Revelio.
Revelio. Щось тут синім світилось. А, парова та штука. Confringo. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, Revelio. centuries ago. But that's all I ever heard. Можливо, це була та... It might be worth taking a Morgana. closer look at the house itself. Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. І на кого ж воно схоже? Не знаю, якщо глянути на зачіску, то це може бути та Моргана. Але якщо це був портрет чарівника магічний, Revelio. то цей портрет міг бути пошкодженим навмисно, аби вона не могла ним Sebastian, користуватись, I've seen this переходити before. в нього. The house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. This well looks familiar. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, Розумничка, isn't it? все правильно When you put it сказав. like that. The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Все, я хочу Look зняти at this. шарф і капелюшок, вони мене дратують. Вже набридли. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Так, поки ти балакав, я вже a stairwell. розібралася. Підвальчик. А меблі були такі нічого у неї. Не дешеві. Why bother blocking a Yeah. stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Якісь нехороші корені. Другий тиждень у таборі. Щодня прибувають нові жертви. Лікарі й цілителі роблять все, що можуть. Ті, хто пережив чуму, назавжди травмовані. Ля-ля-ля. Хотілося принести полегшення. Я маю силу допомогти цим душам. Ой, a journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Приїхала, щоб навчатись, хочу допомогти. Угу.
these journal entries are from Isadora's travels. Confringo! А чому їх тільки 2? Я хочу знайти ще. Revelio! Немає? Нічого більше не світиться. Дивні корінці, дивні статуї. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it Схоже на sounds портал. strange. but- Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my Ну і breath. що? І толку? Я трохи не розумію, куди зараз завертається історія. Справді. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Як це ти раніше цього не побачила? Ти ж тут була? Схоже на портрет, який зіпсований. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. Ну, I'll be in touch. не треба бути Це дуже оптимістичними. Все-таки це буде не таємна кімната, а скрипторіум. Окрема, якби то,
Ну, типу бібліотека, кабінет якийсь цього Слизерина. Готуйтесь до пошуку останнього хранителя. Що я маю тут зробити? Чи я знов поспішила і не дочекалась завдання нового? Видайте завдання. Завдання, будь ласка. Meet Oh. me near the ruins of Falbatten Castle. After dark. Do not tell anyone. Піде. Урок астрономії. І Натті. Так, в мене часу вже небагато. Тоді, мабуть, на астрономію, раз вона все одно сюжетна. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ви астрономію з астрологією не переплутали, дівчата? Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to Підозрюю, the що це дружина професора Now, if you Мамова. want to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. А, тут не рандомно крутити, а правильно треба посунути. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, I thank you, Amit. Think nothing of it.
Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Окей, окей, як скажеш. Revelio. Іде запалити цю штуку. Не дергайся, будь ласка. Де ця скульптура? Ну, нехай. Revelio. От вона зовні якось десь. Підкажіть геніальній мені, як туди спуститись. This was his old telescope. Looks practically brand new. Revelio. Порядок. A pristine night for stars. The perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I had expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes? What is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Я бачила ці столи, це схоже ще якась міні-гра. And you need someone to help you find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Oh, no need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Рухатись швидше. Onwards we go then. Lumos! Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. Особливо It's вночі. not that Добре creepy out вибратися here з at night, класу. is it? The Правда? Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Так. Ув'язнена ванна. Зачарована, щоб переслідувати учнів бруднюль. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh, no. Not this close to the school, Emmett. Look, there's a table.
I think you should do Look. the honors. There is a Go on, table. try it out. Ай. Що я маю з ним робити? The constellation should appear near the center of your view. Типу так? As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. А, я треба ще повертати. Stargazing is all about patience and precision. Ближче треба було. I was right about the Оце от tables. нормальна They міні-гра. really are Не те, що gateways ті to the far замки. stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Whatever you say, Emmett. Whatever you say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut Okay. glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Ух. Я знаю ще одне таке місце в Хогвартсі. Never do Астрономічним get tired of столом. seeing the astronomy tower at night. What a view. Це десь, здається, тут було. Revelio. А ось він навіть відмітився. Here's one of those tables Professor Shah mentioned. Оті три підряд. Це має бути сюди, повертатися кудись. Фенікс. Гарний Фенікс. Супер. Так, що по квестах? А, вони вже досперечалися. Крутецько. Ну, виходить, що... Ой-ой-ой. Тоді виходить звідси летіти.
Стає скучно чекати ці провантаження однотипні. І чомусь дуже мало підказок. Пів. Revelio. Revelio. А це головний вхід. Hello again. Were you able to get to Honeyduke's? О, йому треба було Hello, встати. Gareth. I have those dried billywig stings. You got them! Incredible. Happy to help. Here you go. This is brilliant! Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz beer. Ну, хоч одним завданням в списку менше. Revelio. Здається, звідси зник ельф. Щойно. Lumos. Revelio. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. Яшненько. Все зрозуміло. Себастьян хоче дослідити те місце Слизерина, а Оменос не хоче нічого мати спільно з What were своїми you and родичами. Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I understand. You needn't tell me if you don't want to. If I were you, I'd be begging for more details. It's not that I'm not interested, and you can certainly trust me if you want to tell me anything. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse, Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself.
How horrible. Poor Ominous, he was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Okay. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Ну, тоді можна ще тут трішечки подосліджуватись. Так. Alohomora. Revelio. Тут нічого не блимає. Confringo. І все? О, які великі цифри. 24, 7 і 9. Легше забрати спочатку 9. Буде 15, 7, 8. Павучок. Далі 11 мінус 14. А, навпаки, 3. І 0, 3. Це гідра. А, правильно. Павук. І гідра. Пристойна, класична шкільна форма. Як вам таке? Любителі хтивок уже звернули увагу на слово «пристойна»? Для тих, хто не знає, що таке хтивки, не хвилюйтеся, вам ще рано. Lumos. Дайте мені за це щось красиве. Alohomora. Дурні замки. What do we have here? A demiguise. Астрономічна сіра. Revelio. Не те, але можна потратитись. Раз уже я випадково сюди попала.
стратегою я чомусь не часто користуюся. Чи взагалі в іграх рідко граю зі щитами. Чи дефіндо може взяти, щоб пробивало наскрізь. Не дуже хочу в темні мистецтва йти. Не знаю, поки не знаю, що тут вкачувати. А що я хотіла? Отак от воно блимає, я про все забуваю. Це нечесно. Хто пам'ятає, що я мала тут зробити? Тю. Я просто натиснула не ту кнопку, а треба було перечекати до ночі. Mine now, demiguys. Revelio. Я навіть не буду говорити про цю стелю, бо той, хто про неї не знає. Люди, ви серйозно? А, це наш гуртожиток внизу. Так. Десь тут поряд має бути прихований коридор гербології. Можливо. І оскільки це міні-квест, він не має, по ідеї, зайняти дуже багато часу. Можна спробувати зараз туди сходити ще. Ну. Красива ця магія, яка показує шлях. Я помилилась, очевидно, то взагалі на іншому кінці замку. А то таке. Можна побігати. Так, моє питання, чому прихований коридор гербології знаходиться не там, де клас гербології, а треба кудись на двір, в обхід? А? Хто може сказати? Це отако. Знаєте, я жила колись в приватному будинку,
І якщо таке от поставити в себе вдома, в подвір'ї, і вночі з просонку вийти самі знаєте куди, можна не дійти. Я раз так йшла на їжака наступила, то взагалі прикольна історія. Літо, тепло, травичка така приємна, мокренька. І я не пам'ятаю, по що я тоді вийшла на двір, чи то щось взяти, ну, якусь несуттєву річ, що навіть не згадаю. Іду собі по траві, дивлюся на зірки, кайфую і босою ногою наступаю на їжака. Ну, кайф. А от якби там була оця от фігурка, така рухлива, о. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Так, очевидно, гербологію ми учимо нормально. Раз в курсі про такі речі. Такс. Що далі? Як тут? Ну, стрибнути теж варіант. Ага, бистренько змилося. Мрія хентайщика, блін. Млинець якийсь. Ясно, чого це вважається дуже жахливим досвідом. Ні, не долітаємо. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Lumos. Confringo. О, то це так робилося. Гаразд, а що ж тоді тут? І що мені буде, якщо я торкнуся цієї халепи? Все, нічого більше. Тепер ця зараза може не буде так розростатися. А, все, питань не маю.
Круто, круто. Да, розводить тут професорка не слабо. Це я вже не можу зібрати, виходить. Не їх уже забагато. Навирощувала настільки багато собі сама, що тепер навіть і покрасти нема куди. О, ці двері були зачинені. Тут теж немає. Просто цікаво, чи капуста виросла заново. Ні, не виросла. Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Ну, тепер то може Thank в you тебе й for all буде of your гарний help. день. No more Puffskein Dunkeen for me. Все. Я думаю, пора розпізнати, яка там річ випала. Показати вам, що я для тваринок збудувала. Лягати спатоньки завтра понеділок. Вставати раненько. Не зрозуміла. А, ні, все є. Так. Спочатку розпізнаю. Шарф не дуже. Одяг? Ну, одяг трохи кращий. Можна міняти. До речі, отак виглядає пристойна шкільна форма. Чому там ще можна походити?
Ясно, це однотипні штуки. Все-таки оцей ось костюм самий шикарний. Цей теж нічого так для пригод. І цей. І звісно, ось гарнюнька. Не туди. Ось, оце ось випало. Стійкість до гоблінів. Це мені подобається. Стильно. Чи є в мене щось до цього костюму? Піде. Ніби все. Тепер тварин. А я хотіла глянути, чи сюди. Сюди в мене з'явились нові прикраси. Дошка з квідичем. Хай буде тут. Полиця з черепами, правда? Страхіття яке. Телескоп, підставка. Поставлю, потім приберу, але поки. Хоч подивимося, яке воно. Це було в мене. Стяги. Світильники це було. Тваринки. Дуже... А куди ви розбіглися? Я їх в вольєр садила всіх. Тваринко, ти мала поїсти сама взагалі-то. А ось їдять. І збираю інгредієнти. Дивіться, кайфує. Треба їм м'ячика видати. Сунешся, може? Зараз вони... Куди? Не туди. Я в темноті сижу, кнопки не бачу. Грайтесь. Зараз біля годівнички ще випущу нюхлика. Кого забрати?
Ну, хай жаб, мені здається, вони не треба. Settle yourself, I mean you no harm. Так, додати, додати. Їх можна і вручну годувати, але садівничкою легше. Добре, добре, мамочка вас погодує. Ось мої крихітки. Отак. А, ні, не це я. Годувати. Ну, от якось так їх треба годувати, чистити, чесати, розважати. Вони дають матеріали, і з матеріалами я йду сюди, вкачувати свій одяг. Нормально, правда? Що в мене це вдягнено? Якось так. Добренько, бувайте, гарного вечора вам. До завтра.